Hi, hello, namaste, vanakkam, adab. How are you all? Hope you are doing good, great, wonderful, right? సో నాకు తెలుసు మీరు అందరు బాగుంటారని, మీరు బాగుంటారు కాబట్టి ఓకే మన సెషన్ జాయిన్ అవుతారని నాకు తెలుసు, రైట్ బేటా? సో వితౌట్ ఎనీ డిలే విల్ స్టార్ట్ ద సెషన్. ఓకే, సో హోప్ యు ఆర్ డూయింగ్ వెల్, రైట్? సో లెట్ మీ చెక్ ద ఆడియో అండ్ వీడియో. హాయ్ హాయ్ హాయ్, హలో సాక్షర శాస్త్రి. Yes, everything is clear, audio and video is clear, right beta? Okay, good afternoon everyone, good afternoon. Okay, how are you all? Pratik Ram Rathod, fine beta after long time. What's your name actually? Vajreshwar, good evening, good afternoon. Kavya Yadav, good afternoon. Namaskaram Shishul garu. Shijuka, fine beta, how are you? Right? So good afternoon Srinivas Chiluveru. ఆదిలాబాద్ ఉంది కదా నాన్న, సాక్షర శాస్త్రి. హాయ్ భవ్య, రైట్? సో టుడేస్ వాట్ బెటర్ పార్ట్ 5 యాసిడ్స్ బేసెస్ అండ్ సాల్ట్స్, కంప్లీట్లీ ఎంసీక్యూస్. ఇది ఎంసీక్యూస్ మాత్రమే. వనకం సిద్ధు, వనకం వనకం. ఓకే, సో కంప్లీట్గా ఇది ఏంటంటే నాన్న యాసిడ్స్ బేసెస్ సాల్ట్స్ అనేది కంప్లీట్లీ ఎంసీక్యూస్ బెటా. ఎంసీక్యూస్ మాత్రమే ఉంటాయి ఈ సెషన్లో. దున్నేద్దాం, దులిపేద్దాం, అన్నీ చేసేద్దాం. ఓకేనా? మొత్తం కంప్లీట్గా నేర్చుకుందాం. ఓకే, రైట్? సో మనకి తెలుసు వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్, టెలిగ్రామ్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద సోషల్ మీడియా ఛానల్స్. అండ్ సబ్స్క్రైబ్ వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10 అండ్ ఫాలో దిస్ ఛానల్స్ ఫర్ ద లేటెస్ట్ అప్డేట్స్. ఓకేనా? లెట్ స్టార్ట్ విల్ స్టార్ట్. చంద్రిక హాయ్. కిరణ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. మేడం గారు అరే ఇరుకు తమిళ్ తెలియదు వనక్కకు. శశాంక్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. అనుష హలో. రామకృష్ణ హాయ్. రైట్? సో వేదాంతు లర్నింగ్ సెంటర్ now is in your city beta. So get 3-way doubt support and learn from teachers, top teachers in India, and get dedicated academic mentor and smart clickers. And already admissions are open, like JEE NEET and 8 to 10 foundation andarki admissions open అయినాయి. And the batch will start from what, but already batch is started. And if you want any details, call 1800-120-456 and 456. Call to that number so that you will be getting. Okay? ఎస్ నాన్న, తినకుండా క్లాస్ చెప్పలేము కదరా. ఇన్ని గంటలు 2 గంటలు చెప్పాలి క్లాస్, మామూలు ఉంటుందా? రైట్, ఇక్కడ చూస్తున్నాను ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకి తిమ్మాపురం, విశాఖపట్నం, ద్వారకానగర్ విశాఖపట్నం, అసిల్మెట విశాఖపట్నం, దిస్ ఆల్ ఆర్ వట్ బిట్ వైజాగ్ సెంటర్స్. విశాఖపట్నం వైజాగ్ సెంటర్. ఓకేనా? ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి బెన్ సర్కిల్ విజయవాడ అండ్ తిరుపతి అండ్ బెన్ సర్కిల్లో ఉంది. ఓకే, తిరుపతిలో ఉంది అండ్ బెన్ సర్కిల్ విజయవాడలో ఉంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి నిజాంపేట్ హైదరాబాద్, ఏఎస్ఓ నగర్ హైదరాబాద్, దిల్సుఖ్నగర్ హైదరాబాద్, కుకట్పల్లి హైదరాబాద్, మాదాపూర్ హైదరాబాద్. దిస్ ఆల్ ఆర్ వాట్ హైదరాబాద్ సెంటర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆదిలాబాద్ అండ్ వరంగల్ అదర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇన్ తెలంగాణలో అదర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ నాన్న. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ యువర్ సెంటర్స్. ఓకే, definitely beta, definitely Srinivas, definitely. Right, next వచ్చేసి మనకి but you can still enroll in our JEE NEET batches, okay, by getting 40% scholarship, up to 40% scholarship, and you will be having lost 22 seats beta. 22 seats పైన మాత్రమే ఈ ఆపర్చునిటీ ఉంది. సో డోంట్ మిస్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ డోంట్ మిస్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ వేదాంతు లర్నింగ్ సెంటర్. ఓకే, సో అరే ఇది 10th క్లాస్ సిలబస్ రా, ఆల్మోస్ట్ 10th క్లాస్ సిలబస్ లాంటిదే చెప్తా ఉన్నా నేను మీకు. Right? So chalo, let's start the session beta. The first question, Cubrist, hi.
कितना देने हैं रे? 27. మరి లైక్ చేస్తే మీ సొమ్ము ఏమైనా పోతుందారా? మీ పైసలు ఎవరైనా అడుగుతున్నారా? రైట్ బేటా. సో విల్ మూవ్ టు ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే అనుష, యూ కెన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ బేస్ అకార్డింగ్ టు ఎనీ ఆఫ్ ద థీరీస్? ఏదైనా థీరీని యూజ్ చేసుకుంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్, ఓకేనా? ఆజాద్, డోంట్ డూ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ హియర్, ఓకే? ఎస్ అన్న. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ బేస్ అకార్డింగ్ టు ఎనీ ఆఫ్ ద థీరీస్? ఏదైనా థీరీని బేస్ చేసుకొని, ఓకేనా? ఏదైనా థీరీని బేస్ చేసుకొని, ఓకే. ఇందులో బేస్ కానిది ఏంటి? మే 1 సాక్షర అంటే ఆఫ్లైన్ సెంటర్ కాదు, నేను ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నాను. క్యూటీ, కిరణ్ వెరీ గుడ్, భవ్య వెరీ గుడ్, సిజుకా వెరీ గుడ్. ఎస్, ఎవ్రీవన్ ఈస్ గోయింగ్ విత్ డి ఓన్లీ. అనుష వెరీ గుడ్. సో బేస్ ఎందుకు కాదన్నా, ఇక్కడ MgOH2 అనేది డైరెక్ట్ మనకు తెలుసు అర్హీనియస్ బేస్. అది మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ అని అర్హీనియస్ బేస్. ఇదేందన్నా అమోనియా అయిందని ఇక్కడ మనకి అమోనియా అనేది బ్రాన్స్టెడ్ బేస్ అండ్ లూయిస్ ఏందన్నా లూయిస్ బేస్, బ్రాన్స్టెడ్ బేస్ అండ్ లూయిస్ బేస్, ఓకేనా? నెక్స్ట్ లైక్ H3PO4 మైనస్ ఉంది, సారీ H2PO4 మైనస్ ఉంది కదా. సో ఇట్ ఈస్ అ బ్రాన్స్టెడ్ బేస్, ఓకేనా? యాక్సెప్ట్ ఎలక్ట్రాన్ కదా, ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్ట్స్, ఓకేనా? మరి BF3 ఏందన్నా బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ ఇస్ వాట్ బేటా? ఇట్ ఈస్ అ లూయిస్ యాసిడ్. ఇట్ ఈస్ అ what beta? Boron trifluoride is what beta? Lewis acid. This is answer what beta? Lewis acid. Electron pair acceptor. Electron pair acceptors are what beta? Acids only. Clear? ఇది క్లియర్ నానా? మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ వచ్చేసి డైరెక్ట్ OH మైనస్ ని డొనేట్ చేస్తుంది కాబట్టి అది అర్హీనియస్ బేస్, ఓకేనా? అమోనియా వచ్చేసి ఎలక్ట్రాన్ పేర్ డోనర్. అమోనియా ఏందన్నా ఎలక్ట్రాన్ పేర్ని డొనేట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఏమవుతుంది అది ఇక్కడ ఇట్స్ అ బ్రాన్స్టెడ్ లూయిస్ బేస్ అండ్ లైక్ బ్రాన్స్టెడ్ బేస్ కూడా, ఓకేనా? బ్రాన్స్టెడ్ బేస్ కూడా బికాస్ ఇట్ కెన్ యాక్సెప్ట్ ప్రోటాన్, ఓకేనా? జశేంద్ర రాజ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, రైట్? సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి H2PO4 కూడా ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి లైక్ ఇట్ యాక్సెప్ట్ ప్రోటాన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వాట్ బ్రాన్స్టెడ్ బేస్. ఇది కూడా బ్రాన్స్టెడ్ బేస్, ఓకేనా? సో ఇదేంటి మరి లూయిస్ యాసిడ్ ఏంది? ఇట్ యాక్సెప్ట్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ కాబట్టి యాజ్ ఇట్ ఈస్ వాట్ బేటా? లూయిస్ యాసిడ్. ఇట్ ఈస్ లూయిస్ యాసిడ్. క్లియర్? సో ఎస్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గాయత్రి. అరే చంద్రిక సర్నేమ్ ఏందిరా? అది రాయి కింది బాగుందిరా చంద్రిక. రాయి కింద ఏమైనా పెట్టి దొక్కేసి పీడబుద్ధి ఆడది అవుతుందన్నా. మా రోజు చెర్రీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, రైట్? నెక్స్ట్, అకార్డింగ్ టు లూయిస్ యాసిడ్ బేస్ కాన్సెప్ట్ విచ్ ఈస్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్? According to Lewis acid base concept, which is correct statement? Species in which central atom has complete octet and cannot act as acid. All negatively charged ions are acids. Molecules in which central atom has vacant d orbitals acts as an acid. All positively charged ions are bases. First no silly things manese Azad. Already I told you yesterday very clearly that
ఎస్ అన్న. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. లూయిస్ పేర్ అంటే ఏంటంటే మనకి లూయిస్ యాసిడ్ బేస్లో ఏంటి మనకి ఎలక్ట్రాన్ పేర్ యాక్సెప్టర్స్, అదేందన్నా ఎలక్ట్రాన్ పేర్ యాక్సెప్టర్స్ ఆర్ వాట్ బెట యాసిడ్స్. ఓకేనా, యాసిడ్ అంటే ఏంది ఎలక్ట్రాన్ పేర్ యాక్సెప్టర్. ఇదేందన్నా ఇది ఎలక్ట్రాన్ పేర్ డోనార్. రైట్. సో ఇక్కడ ఏమైతే మనకి స్పీసీస్ విత్ సెంట్రల్ ఆటమ్ ఎస్ కంప్లీట్ ఆక్టెట్. కంప్లీట్ ఆక్టెట్ అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇది ఆన్సర్ కాదు, ఎందుకంటే కంప్లీట్ ఆక్టెట్ ఉంటే అది ఎలక్ట్రాన్ పైన యాక్సెప్ట్ చేయదు, డొనేట్ చేయదు. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాసిడ్. ఓకేనా, సో ఆల్ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ అయాన్స్ ఆర్ యాసిడ్స్. ఓకేనా, నెగటివ్లీ చార్జ్ అయాన్స్ అయింది ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి ఎలక్ట్రాన్ పేర్ యాక్సెప్టర్ కదా, అది ఎలక్ట్రాన్ పేర్ యాక్సెప్టర్ నెగటివ్ చార్జ్ కాదు కదా. సో నెక్స్ట్ d orbitals act as like vacant d orbitals act as acid అంటే vacant orbital ఎలక్ట్రాన్ పేర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి వేకెంట్ కాబట్టి కంపల్సరీ ఏందన్నా ఇది యాసిడే. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ బెటా. అండ్ ఆల్ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ అయాన్స్ ఆర్ బేసిస్, అది కాదు ఆన్సర్. ఓకేనా, క్లియర్. చూడలేదు ఆజాద్, ఫస్ట్ ఓవర్ చెప్పారు. క్లియర్. హలో వర్షుప్రీతి. కిరణ్ మూవింగ్ here and there moving. Right, next question beta. At a certain temperature, okay na, Kw and the ionic product of water was found to be 1 into 10 to the power of minus 10 mole square. Just a minute, I'll check the question. Okay, mole per mole square liter square. Okay, mole square per liter square. Okay na. So at this temperature a solution is taken as red litmus is added to what beta this solution. So this solution turns blue. pH range of this solution. Okay, so ఇక్కడ సింపుల్గా బేటా మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసడానికి చూసిండు. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏం చేసిండు, ఇది ఒక వాల్యూ ఇచ్చిండు, యానిక్ ప్రొడక్ట్ వాటర్లో వాల్యూ ఇచ్చిండు. ఓకేనా, సో దిస్ సొల్యూషన్ టేకెన్ అండ్ రెడ్ లిట్మస్ ఇస్ యాడెడ్. రెడ్ టు బ్లూ చేంజ్ అయింది అనుకో, ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది మనకి రెడ్ లిట్మస్ ఇస్ యాడెడ్ టు సొల్యూషన్, ద సొల్యూషన్ టర్న్ టు వాట్ బ్లూ. సో pH range of this solution. ఓకే, సో ఏమవుతుంది pH range ఏమవుతుంది మనకి లైక్ టాన్స్ బ్లూ కదా. సో బ్లూ అంటే ఏంటంటే జనరల్గా బేస్, ఇది బేస్ అంటే ఏమవుతుంది మనకి pH అనేది 7 to 14 మధ్యలో ఉంటుంది అంతేనా. 7 to 14 మధ్యలో అంటే మనకి దిస్ ఈజ్ ఆన్సర్. మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి అవన్నీ ఇచ్చినాడు రా, ఆ వాల్యూస్ అంతా ఇచ్చినాడు. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ రితిక. ఎస్, ఇస్ దిస్ క్లియర్ నానా? రూపేష్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. షిజుకా నమస్కారం. హైమా గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. Shall we move on to next question? Okay, next question beta. Which of the following indicators is the best indicator for the detection of end point in the titration of CH3COH and KOH?
Kiran, check your answer, and remaining those who are selecting B. So yes, it is the correct answer, beta. Okay, now phenolphthalein is the correct answer. So as it is, what beta? Phenolphthalein is used for what beta? Weak acid, strong base. Weak acid plus strong base kosam is used in that. So this is what beta? Weak acid. This is strong base. Right? Methyl iron వచ్చేసి ఏంటన్నా మిథైల్ ఐరన్ వచ్చేసి మనకి స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ వీక్ బేస్కి యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో మిథైల్ రెండు గురించి మనకు అవసరం లేదు ఇప్పుడు అప్పుడే. సో ఫస్ట్ ఈ రెండు అయితే ఎక్కువ అడుగుతారు కాబట్టి ఓకేనా. షిజుకా మేరే కాంటాక్ట్ నెంబర్ నైదేతా. రైట్, సో ఆన్సర్ ఇస్ what మిథైల్ ఆరెంజ్. సారీ, phenolphthalein is the answer. Phenolphthalein is the correct answer, right? Haima, you can ask your doubt. Yes, Nana. జశేంద్ర, నిన్న సండే కదరా, ఒకరోజన్నా రెస్ట్ చేయరా మాకి. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బేటా. అకార్డింగ్ టు లూయిస్ థియరీ, న్యూట్రలైజేషన్ ఇస్ a హిమనారా. Manoj Sherry, check your answer. Jashendra Raj, check your answer. QT, very good. And Kiran, check your answer. న్యూట్రలైజేషన్ అకార్డింగ్ టు లూయిస్ థియరీ ప్రకారం న్యూట్రలైజేషన్ ఏంటి? హిమా, వెరీ గుడ్. సో అకార్డింగ్ టు వాట్ బేటా, లూయిస్ థియరీ న్యూట్రలైజేషన్ బేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ ఫ్రమ్ బేస్ టు ద యాసిడ్. బేస్ అనేది ఏం చేస్తుందన్న ఎలక్ట్రాన్ పేర్ని డొనేట్ చేస్తుంది, యాసిడ్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రాన్ పేర్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. సో ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ ఫ్రమ్ base to the acid, transfer of electron pair from what beta base to the acid. So that is what beta Lewis theory of neutralization. Is this clear now? Yes, Nana, is this clear? Shall we move on to next question? అరే మీ చాటింగ్ తగలయ్యా, తర్వాత చేసుకోండి. ఇటు మాట్లాడండి, ఇటు చేయండి, వినండి క్లాసు. వచ్చిండ్రా చిన్ను. You can Azad, you can leak my number, no problem. Right? Shall we move ahead?
అరే మీలో ఒక్కడు ఒకడు చార్ట్ చేసుకున్నా కూడా బ్లాక్ మ్యాజిక్ చేస్తాం మీకు. అరే ఎస్, నీ ఇష్టం రా అన్నయ్య అని చెప్పి, నువ్వు నీ ఇష్టం అది. ఇంకా అన్నయ్య అని చెప్పి నమ్మక ద్రోహం చేస్తా అంటే ఏమంటారు రా, వెన్నుపోటు పొడిచేటోని. సో ద ఇండికేటర్ విచ్ షోస్ ద కలర్ చేంజెస్ ఇన్ ద ఎంటైర్ పిహెచ్ రేంజ్. ఏదైనా పిహెచ్ రేంజ్లో కలర్ చేంజ్ చేసేటువంటి ఇండికేటర్ ఏంటి? ఈజీ క్వశ్చన్ అన్న. ప్యూర్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఈజ్ నాట్ ఎసిడిక్ ఇన్ నేచర్. ఎందుకురా? డ్యూ టు వై? ఇట్ లూజెస్ హైడ్రోజన్, నో ప్రాబ్లం, ఇట్ ఈస్ యాసిడ్ ఓన్లీ. ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ, క్యూటీ అండ్ క్యూటీ, వెరీ గుడ్. సాక్షర శాస్త్రి, చెక్ యువర్ ఆన్సర్. Right? Yes beta. So universal indicator only will change the what beta? So evening ఇంకా crazy questions ఉన్నాయి నా quiz లో. Same ఇదే చాప్టర్, సేమ్ ఆఫ్టర్ ద క్లాస్. ఓకే, ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ సెషన్. సో ఈవినింగ్ వీక్ క్విజ్ లో సేమ్ చాప్టర్ క్వశ్చన్స్. రైట్? ఎంటైర్ పిహెచ్ రేంజ్లో చేంజ్ అయితే ఏంటంటే మనకి యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ మాత్రమే. ఏమరా ఆజాదు, వీపు విమానం మూత మోగుద్ది. అరే మిమ్మల్ని తగిలయ్యా. ఆన్సర్ అయిపోయిందిరా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి పోదామా వద్దా? కొంచెం తొందరగా చెప్తే పోదాం కదా. ఎస్ రితిక, వెరీ గుడ్. ఎస్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ హైయెస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ పిహెచ్? ఇచ్చిన దాంట్లో హైయెస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ పిహెచ్ దేనికి ఉంటుంది? టు బికమ్ ఎన్ ఎంటర్ప్రీనియర్. Yes, very good. So those who answered Aruda, NaOH is the correct answer. NaOH is the correct answer. Very good, Nobita. Yes, Nana. NaOH is the correct answer. Highest pH దానికే ఉంటుంది. Shall we move on to next question? अभी देखना है बेटा, देखना है कौन सा लेसन बोलने का, देखना है अभी. आगे बढ़ेंगे. కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ రా, అది బేసే కానీ ఇది దాని పిహెచ్ 13-14 ఉంటుంది. అన్నిటికంటే హైయెస్ట్ అదే ఉంటుంది. రైట్? సో దీంట్లో ఆన్సర్ ఏంటో చెప్పండి. ఒక 2 minutes కూర్చుంటే, ఒక 2 minutes కాల్ వస్తుంది, 2 minutes కూర్చుంటా, దాని ఆన్సర్ చెప్పండి.
ఓకే, సో ద ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ బెటా 13.7 కిలో క్యాలరీస్. దేనికి వస్తుందిరా? మీకు చెప్పినా కదా డైరెక్ట్ నేను. ఎస్, ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అన్న. CH3COH ప్లస్ NaOH. ఓకేనా, గివ్స్ us what బెటా 13.7 కిలో క్యాలరీస్. 13.7 కిలో క్యాలరీస్. లెస్ దాన్ ఓకేనా, లెస్ దాన్ 13.7 కిలో క్యాలరీస్ ఏంటి మనకి ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ బెటా ఎస్టిక్ యాసిడ్, వీక్ యాసిడ్ ప్లస్ స్ట్రాంగ్ బేస్. ఇట్ ఈస్ బేసిక్ నానా ఆజాద్. రైట్, క్లియర్ అనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ డస్ నాట్ అండర్గో హైడ్రాలసిస్? Yes, very good. So K2SO4. This will not undergo what beta hydrolysis. Hydrolysis జరగదు మనకి K2SO4. పర్లేదు, బాగానే విన్నారు క్లాసు, ఆన్సర్ చెప్తున్నారు. ఎస్ నాన్న, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ యాక్ట్స్ యాజ్ వాట్ బెటా బోత్ బ్రాన్స్టెడ్ యాసిడ్ అండ్ లూయిస్ యాసిడ్? బ్రాన్స్టెడ్ యాసిడ్ అండ్ లూయిస్ యాసిడ్ లాగా పనిచేసేటువంటిది ఏంటి? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్? అందరికీ నాన్న, నిఖిత. ఎస్, వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ బేటా? వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ఓకే, సో ద ఆన్సర్ what beta ammonia. Okay, ammonium ion NH4 plus. NH4 plus is what beta acts as both acid as well as base. Lewis acid and Bronsted acid. Lewis acid and Bronsted acid laga. Electron pair acceptors are what beta Lewis acid. Proton donors are what beta Bronsted acids. Okay now, so this is the answer. Clear? Is this clear Nana? And sorry to say this Nana, just give me 10 minutes of time, so I'll apply some spray and come to the leg. Please give me 10 minutes of time. Till the time you do this, question. You do this question and I'll come in 10 minutes beta. Please excuse for 10 minutes.
Yes, Nana. Sorry. Sorry, beta. Hello. I'm extremely sorry for the late. Just a minute. Just a minute. Yes, Nana. Sorry, beta. చాలా లేట్ అయిపోయింది. Didn't expect actually. Yes. So this is what beta change in temperature beta. Okay na? So change in temperature. So as we know that beta which among the following factors changes the value of ionic product of water. So this is what beta change in temperature. Change in temperature or beta the answer. Next వచ్చేసి మనకి which of the following cannot show acidic in nature. Acidic in nature చూపించింది ఏంటి? Yes, Jashendra. Okay beta. Yes, Nana, yes it is. So calcium carbonate అనేది it does not show what beta acidic nature. అది acidic nature చూపించదు. Calcium carbonate does not show acidic nature. Right? So next question beta. Disodium potassium phosphate is in dash. Disodium potassium phosphate is a or an salt. Dash salt. Yes, Nana, it is mixed salt beta. Okay na? So disodium potassium phosphate is what beta mixed salt Nana. This is a mixed salt. Namaste Mohan. Disodium potassium phosphate is a mixed salt. Yes, Nana, yes. Okay. So next question beta. A strongly acidic solution is taken and a base is slowly added to it drop by drop. So strong acidic solution తీసుకొని ఏం చేస్తున్నానా like a base is slowly added to drop by drop. So arrange the colors observed during the process of what beta addition in process in
during the process of addition in proper sequence. Okay now. సో స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ తీసుకొని ఏం చేస్తున్నామన్నా స్లోగా ఏం చేస్తున్నాము బేస్ యాడ్ చేస్తూ ఉన్నాము. సో డ్రాప్ బై బై. సో ఫస్ట్ అరేంజ్ ద కలర్స్ ఇన్ వాట్ బెటా అబ్జర్వ్ డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ వాట్ బెటా అడిషన్ ఇన్ ప్రాపర్ సీక్వెన్స్. ఏ ఏ ఏ సీక్వెన్స్లో వస్తుంది మరి? Yes, beta. Okay, I'm fine. Okay. Yes, Jashendra, very good. Chandrika, very good. So the answer is what? 4371526. 4371526. So first time వస్తుందన్నా రెడ్ తర్వాత ఏమొస్తుందన్నా మనకి లైక్ ఆరెంజ్. ఓకేనా? ఆరెంజ్ తర్వాత ఏమొస్తుందన్నా మనకి ఇక్కడ ఎల్లో వస్తుంది. ఓకేనా? ఎల్లో తర్వాత గ్రీన్ వస్తుంది. ఓకేనా? గ్రీన్ తర్వాత బ్లూ వస్తుంది. ఓకేనా? బ్లూ నుంచి ఇండిగో నుంచి వాట్ బెటా 6 వైలెట్కి చేంజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకేనా? స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ నుంచి ఇట్లా చేంజ్ అవ్వకుండా వస్తుంది. ఐడెంటిఫై ద స్పీసీస్ విచ్ కెన్ గివ్ బోత్ కాంజుగేట్ యాసిడ్ అండ్ కాంజుగేట్ బేస్. సో కాంజుగేట్ యాసిడ్ కాంజుగేట్ బేస్ని ఇచ్చేది ఏంటి? నానా కాంజుగేట్ యాసిడ్ అండ్ కాంజుగేట్ బేస్ బేటా. కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ ప్రసన్న చెక్ బేటా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి ఏమవుతుందన్నా సో ఇది ఏమవుతుందన్న ఒక ప్రోటాన్ని లూజ్ అవుతుంది అండ్ ఒక ప్రోటాన్ని గెయిన్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పేర్. ఓకేనా? రైట్. కౌశల్. ఓకే కౌశల్ బేటా. ఏడిపోతున్నారా రై? నెక్స్ట్ ద బేసిసిటీ ఆఫ్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఇస్ ద సేమ్ యాజ్ ద బేసిసిటీ ఆఫ్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ యొక్క బేసిసిటీ ఏంటి? ఒకటే దాంట్లో ప్రోటాన్ డోనర్ ప్రోటాన్ యాక్సెప్టర్ రెండు ఉంటాయనన్నా అది కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ అని చెప్తాం. క్లాస్ విన్నావు నువ్వు ఆల్రెడీ. సో బేసిసిటీ అంటే బేటా నెంబర్ ఆఫ్ అయనైజబుల్ H+ అయాన్స్ అంటే ఎన్ని H+ అయాన్స్ని డొనేట్ చేయగలుగుతుంది. దట్ ఈస్ బేసిసిటీ. సో ఎస్టిక్ యాసిడ్ యొక్క బేసిసిటీ ఏందన్నా ఎస్టిక్ యాసిడ్ వాట్ బేటా ఎస్టిక్ యాసిడ్ CH3COOH ఉంటుంది కదా. So it can donate only one H. So basicity is what beta 1. So similarly, HNO3 is also what beta same. Basicity 1. Okay na? Number of H+ ions. Ionizable H+ ions.
Okay. So next question beta, which of the following species cannot have conjugate base? Which of the following species cannot have conjugate base? Conjugate base లేనటువంటి species ఏంటి? రైట్ బేటా. సో దేంట్లో అయితే హైడ్రోజన్ లేదో అది కాంజుగేట్ బేస్ బేటా. సో కాంజుగేట్ బేస్ అంటే ఏంటి? హైడ్రోజన్ డొనేట్ చేయగలగాలి. సో ఇట్ కెనాట్ డొనేట్ హైడ్రోజన్. సో దిస్ ఇస్ బేటా కాంజుగేట్ బేస్. రైట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, which among the following pairs of acid and base are weak respectively? So which in దాంట్లో ఏది వీక్ యాసిడ్ అండ్ బేస్? వీక్ యాసిడ్ అండ్ వీక్ బేస్. సో మనకు తెలుసు కదా, ఇది స్ట్రాంగ్ బేస్, ఇది స్ట్రాంగ్ బేస్. ఇది ఏంటన్నా ఇది లైక్ హైడ్రోజన్ పర్క్లోరైడ్ అండ్ సీజియం హైడ్రాక్సైడ్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో what somewhat like here what beta coming to this one what beta weak acid and weak base, both are weak acid and weak base. Right. So next question beta, a solution turn methyl orange to red. So solution in beta methyl orange red turn aitundi. It can turn the universal indicator to. మిథైల్ ఆరెంజ్ రెడ్కి టర్న్ అవుతుంది. ఇట్ కెన్ టర్న్ యూనివర్సల్ ఇండికేటర్. మిథైల్ ఆరెంజ్ రెడ్ అంటే సో యాసిడ్ రెడ్ కలర్ టర్న్ అవుతుంది మేడం. మిథైల్ ఆరెంజ్ ఏ కలర్కి వస్తుందన్న? జనరల్గా ఆరెంజ్కి వచ్చేస్తుంది. Right. So next question beta, move on to the next question. Moving to the next question, which of the following during hydrolysis gives an acidic solution in water? Which of the following during hydrolysis gives an acidic solution? Acidic solution ఏది ఇస్తుంది? చూడండి అన్న, విచ్ షుడ్ కంటైన్ ఒకటి స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఉండాలి. సో యాసిడిక్ ఏందన్నా ఇదిరా. సో ఇక్కడ ఏంది? ఇది పొటాషియం క్లోరైడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ అండ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్. సో ఇక్కడ అమ్మోనియం కార్బోనేట్. ఓకేనా. సో రెండు వీక్. ఇక్కడ పొటాషియం నైట్రేట్, ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ బేస్ ఉంది ఇక్కడ. సో అమ్మోనియం క్లోరైడ్. సో హియర్ దెర్ ఇస్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్. రైట్. సో ఆన్సర్ బి బెట. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎంతమంది ఉన్నారా? Right. Next question, X is formed by the partial replacement of hydroxyl groups of a diacidic base, okay na, by an acid radical to the number of ionized hydroxyl groups in X. సో యాసిడ్ రాడికల్ అంటే ఏం బేటా? నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్. నెగటివ్ చార్జ్ ఉండాలి. ఓకేనా. సో నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉంటే యాసిడ్, పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటే బేస్ కదా. సో నెగటివ్ ఛార్జ్ని ఫామ్ చేయాలి డయాసిడిక్ బేస్ అన్నది. డయాసిడిక్ బేస్ అంటే ఏంటి బేటా? మనకి ఇక్కడ డయాసిడిక్ బేస్ అంటే 2OH మైనస్ ఉండాలి. సో
1 రీప్లేస్ అవుతుంది. 1 రీప్లేస్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనకి ఓన్లీ 1. సో బి ఈజ్ ద ఆన్సర్. రైట్. చలో మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బేటా. See the question. Yes, Nana, what is the answer here? సో ఇక్కడ ఏమవుతుందన్నా, ఇన్ ద రియాక్షన్ బిట్వీన్ ఆఫ్ ద సిల్వర్ నైట్రేట్, ఓకేనా, సిల్వర్ నైట్రేట్ అంటే మనకి AgNO3, ఓకేనా, AgNO3, సోడియం క్లోరైడ్ NaCl, సోడియం క్లోరైడ్, ఓకేనా, ఇన్ ద స్పెక్టేటర్ అయాన్. సో ద స్పెక్టేటర్ అయాన్ ఏంటి, స్పెక్టేటర్ అయాన్ ఏంటిదన్నా ఇక్కడ మనకి. సో AgNO3 అంటే మనకి ఏమవుతారా, Ag క్లోరైడ్ ఏమైందన్నా, ఇది AgCl అనేది వైట్ ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇది ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అవుతుంది, ఓకేనా. సో వాట్ ఆర్ ద స్పెక్టేటర్స్ here, Na and NO3, NaNO3 కదా. సో NO3 మైనస్ ఇస్ బెటర్ స్పెక్టేటర్. వాయిస్ స్ట్రక్ అవుతుంది, అయితే లేదు. శివ VFX. మోహన్, ఎస్ నాన్న మోహన్, ఏమైందన్న రిప్లై ఏంటి చెప్పు, క్వశ్చన్ చూడలే నేను అసలు. రైట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బేటా, మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Which of the following salts can be produced only 2 types of radicals? Only 2 types of radicals ఇచ్చేది ఏంటి? Yes Nana, check your answer, Kaushal. Yes beta. So ఇక్కడ ఏమవుతుందన్నా, which can only donate what beta, NH4 plus and HSO4 minus, NH4 plus and HSO4 minus. This is the answer. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బేటా, రాడికల్స్ గురించి కావాలంటే లాస్ట్ క్లాస్ వినాలి నాన్న, లాస్ట్ క్లాస్ వినాలి, కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ రిప్రజెంట్ ఎ కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పేర్?
yes nana, so ikkada this can donate and this can accept, so this is the answer beta, HNO3 and NO3 minus. Clear? Jashendra, you told first C, but the first C is not correct answer. Next question, which of the following is non-volatile acid? Non-volatile acids మీకు చెప్పాను కదా నా ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చాను non-volatile acid కి. Non-volatile acid. Mohan, we have week quiz also today. Yes, Nana, non-volatile acid. Sakshara, check your answer, beta. Which do not evaporate easily. So as we know that what beta H3PO4, phosphoric acid is beta non-volatile acid. This is non-volatile acid. Jashendra, 1 + 1 half or what? Yes, Ritika, మన క్విజే ఈరోజు. Next class time 7:45 today. Right? So next question beta. Which of the following is monoacidic base? Monoacidic base ఏంటి? Which of the following is monoacidic base? Yes, Nana. Monoacidic అంటే only one OH minus అని మాత్రమే రీప్లేస్ చేయగలదు monoacidic base. NaOH is the monoacidic base. Jashendra, what happened beta? You are giving wrong answers today. Okay. Shall we move ahead? Okay, so next beta. Heat of neutralization is strong acid and strong base. Heat of neutralization in strong acid and strong base. Direct value beta మనకి నేను మీ క్లాస్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను వాల్యూ. Yes, Anna. So the direct answer is 13.7 kilocalorie per mole. 13.7 kilocalorie per mole. Hey, Azad. Next question beta. The pH of milk of magnesia is approximately
pH of milk of magnesia is approximately. నితిన్ నెగటివ్ రావాలనా? లేదు నాన్న, దీనికి ఏం నెగటివ్ ఉండదు. ఎస్ ప్రసూన, సారీ కౌశల్, సాక్షర, నితిన్, వెరీ గుడ్ బేటా. 10.5 is a correct answer. 10.5 is a correct answer. Okay. రైట్ బేటా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అన్ అసిడిక్ సాల్ట్? ఇచ్చిన దాంట్లో అసిడిక్ సాల్ట్ ఏంటి? నానా కౌశల్, చెక్ యువర్ ఆన్సర్ బేటా. ఎసిడిక్ సాల్ట్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఒక ఆప్షన్ ఉంది బేట, ఇక్కడ NaHSO4. సో విచ్ కెన్ డొనేట్ H ప్లస్ అయాన్. H ప్లస్ అయాన్ని డొనేట్ చేస్తుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ ఎసిడిక్ సాల్ట్ బేటా. Right? Just a minute. Okay. Next beta, next question. Basic salts are formed from. ఇక్కడ ఏమవుతుందని మనకి ఇన్కంప్లీట్ న్యూట్రలైజేషన్ ఆఫ్ బేస్ బిడ. ఓకే, బేస్ ఏదైతే ఉందో మనకి ఇన్కంప్లీట్ న్యూట్రలైజ్ అయిపోయి మనకి సాల్ట్ని ఫామ్ చేసేది. దట్ ఈస్ వాట్ బిడ రిటైన్స్ OH minus ion, so that, and sometimes this is also correct answer. So both are correct only. Go with the B option, and D is also correct. Okay, so next question beta, salt hydrolysis is the reaction of, salt hydrolysis is a reaction of salt with, salt hydrolysis is a reaction of salt with. Yes, SQT, very good. ఎగ్జామ్లో అట్లా రాదు నాన్న, ఏదో ఒక ఆప్షనే వస్తుంది అండ్ లేదంటే మల్టీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్లో వస్తుంది. మల్టీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తే రెండు సెలెక్ట్ చేయాలి. ఎస్ నాన్న. సో జనరల్గా ఏంటంటే సాల్ట్ హైడ్రాలసిస్ బెటర్. సాల్ట్ హైడ్రాలసిస్ దేని బెటర్ మనకి? రియాక్షన్ ఆఫ్ సాల్ట్ విత్ వాటర్. సాల్ట్ విత్ water. Salt hydrolysis is reaction of salt with water.
right? Next question beta, which of this does not undergo hydrolysis జరగని ఏంటివి? Which of this does not undergo hydrolysis? Yes beta. So ఇక్కడ ఏమైతుందంటే ఇదేందనేది మనకి న్యూట్రల్ బెటా. దిస్ ఇస్ వాట్ న్యూట్రల్. ఓకేనా? న్యూట్రల్. హౌ ఇట్ ఈస్ న్యూట్రల్ బెటా? స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ప్లస్ స్ట్రాంగ్ బేస్. ఓకేనా? స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ప్లస్ స్ట్రాంగ్ బేస్ కాబట్టి న్యూట్రల్. సో ఇట్ డస్ నాట్ అండర్గో వాట్ బెటా? హైడ్రాలసిస్. సో రిమైనింగ్ ఆర్ బెటా అండర్గో హైడ్రాలసిస్. రిమైనింగ్ విల్ అండర్గో హైడ్రాలసిస్. ఓకేనా? సల్ఫేట్ అంటే SO4 ఉంటుంది, సల్ఫైడ్ అంటే ఎస్ మాత్రమే ఉంటుంది. అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మిక్స్డ్ సాల్ట్. మిక్స్డ్ సాల్ట్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? An example of mixed salt. An example of mixed salt. Nana HSO4 కాదు KSO4 అన్న. సో దిస్ ఇస్ అసిడిక్ సాల్ట్, దిస్ ఇస్ మిక్స్డ్ సాల్ట్. సోడియం అండ్ పొటాషియం రెండు ఉంటాయి కదా, సో అది మిక్స్డ్ సాల్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ బేటా, మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ యాసిడ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ వెన్ SO3 రియాక్ట్స్ విత్ వాటర్? సో వాటర్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు SO3 ఏ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది? గేజసేంద్ర ఆజాద్. టెలిగ్రామ్లో క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేస్తా అక్కడ ఆజాద్. ఐ విల్ చెక్ అండ్ ఐల్. సో ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఇట్ H2SO4. H2SO4. Yes, sulfuric acid. సో సొల్యూషన్ విత్ pH is equals to 2 is. ఓకేనా? సొల్యూషన్ విత్ pH is equals to 2 ఇంది. చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ బేటా. It is, we know that what is strongly acidic in nature. Strongly acidic in nature, right? Next question. Acetic acid contains 4 hydrogen atoms. Acetic acid contains 4 hydrogen atoms ఉన్నాయి, but is monobasic because monobasic. Okay na? Acetic acid contains 4 hydrogen atoms, but it is what is monobasic.
Yes, Nana? Only one hydrogen atom is ionizable. Only one hydrogen atom is ionizable. Nana 1800 120456 నేను బిగినింగ్లో చెప్పాను కదా, దానికి ఒకసారి కాల్ చేయి. మొన్న ఆఫ్లైన్ సెంటర్కి వచ్చావు కదరా, అక్కడ నీకు ఇచ్చారు కదా నంబర్స్, దాంట్లో కూడా తీసుకో. లేదంటే యూట్యూబ్లో లైక్ మన సెంటర్ లింక్ ఉంది నాన్న, సెంటర్స్ లింక్ ఉంది, అక్కడ చేసి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ డబుల్ సాల్ట్? డబుల్ సాల్ట్ కాంది ఏంటి? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ డబుల్ సాల్ట్? ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చారని ఎవరు కూడా కళ్ళ కూడా కనదు. డబుల్ సాల్ట్ ఏది కాదు. ఎంత ఈజీ క్వశ్చన్ రా. ఏ నాన్న శ్రావ్య, ఏందిరా ఇది, ఎంత ఈజీ క్వశ్చన్ అట్లా చేసి ఎట్లా? నితిన్ వెరీ గుడ్ బేటా. చంద్రిక వెరీ గుడ్. Ritika very good. Cutie very good. So the answer is what? D. NaCl is not double salt. అందరికీ శ్రీవర్షిని విశ్వేష్ యాదవ్స్ అందరికీ బేటా, ఐఐటి ఫౌండేషన్ ఇది, ఓకేనా. నెక్స్ట్, విచ్ ఈస్ ద కరెక్ట్ రీప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ అయానిక్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వాటర్? అయానిక్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వాటర్కి కరెక్ట్ రీప్రజెంటేషన్ ఏది? Yes, Nitin. Very good. So, KW, H plus and OH minus, H plus and OH minus. Okay. Next question, beta. Which salt gives acidic solution on hydrolysis? Acidic solution ఇచ్చేటువంటి సాల్ట్ ఏంటి on hydrolysis? Yes, NH4Cl. Very good, beta. Ammonium chloride. So as it is formed by what, beta? Strong acid and weak base. Okay, na? Hydrolysis law, right? Next question. Which concept explain neutralization without water formation? ఏ కాన్సెప్ట్ వాటర్ ఫార్మేషన్ లేకుండా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఉంది?
Yes nana, Lewis theory. Right, next question beta. Which substance can be used to test the pH of soil? Yes nana, ఇవన్నీ రెగ్యులర్ ఇండికేటర్స్ బెట. యూనివర్సల్ ఇండికేటర్స్ రేంజ్ ఆఫ్ కలర్స్ ఉంటుంది. సో పిహెచ్ ఆఫ్ ద సాయిల్ తెలుసుకోవడానికి యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. రైట్, సో మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బెట. అకార్డింగ్ టు లూయిస్ యాసిడ్ బేస్ కాన్సెప్ట్ విచ్ ఈస్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్? సో లూయిస్ యాసిడ్ బేస్ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం విచ్ ఈస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్? Species with complete octet can't be acids. All negatively charged ions are acids. Molecules with vacant d orbitals can act as acid. All the positively charged ions are bases. So already మనం ఈ క్వశ్చన్ చేసినాం కదా, లూయిస్ యాసిడ్ బేస్ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం మాలిక్యూల్ విత్ వేకెంట్ డి ఆర్బిటల్స్ కెన్ యాక్ట్ యాజ్ యాసిడ్. సో ఆల్రెడీ చేసినాం మనం ఇంతకుముందే. Right? Okay Bhavya, I'll update you beta. Bhavya, I'll update you. Which among the following alters the value of Kw, ionic product of water? ఏం ఆల్టర్ చేస్తుంది? అయానిక్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వాటర్ని చేంజ్ చేసేది ఏంటి? ఆల్ ఆఫ్ దిస్ కాదు నాన్న. నితిన్, చంద్రిక, చెక్ యువర్ ఆన్సర్ బేటా. So generally what will happen beta? Change in temperature will be the thing which what beta alters the value of Kw. Ionic product of water changes the change in temperature. Right? Next question. According to Lewis theory, neutralization is Nitin, okay. Like universal indicator na litmus kaadu. Kaushal. So transfer of electron pair from what beta? Base to the acid. Transfer of electron pair from base to the acid. Heat of neutralization is less than 13 kilocalorie per mole for the reaction. Less than 13.7 kilocalories per mole unde heat of neutralization. Stravia, for what law you are saying? Stravia Lade.
ఎస్ నాన్న, జేఈ ఉంటుంది, నీట్ ఉంటుంది, రెండు ఉంటాయిరా భవ్య. సో నీట్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి నీట్ ఉంటుంది, జేఈ బ్యాచ్ వాళ్ళకి జేఈ ఉంటుంది. మంచిగా ఉంటుంది రా, ఎందుకు మంచిగా ఉండదు? ఎస్ శ్రావ్య, డోరా వెరీ గుడ్, క్యూటీ వెరీ గుడ్. సో దిస్ ఇస్ C3 COH and NaOH. C3 COH and NaOH is the correct answer, right? So next question beta, which among the following statement is false? False statement ఏంటి? So every protonic acid has its conjugate base, conjugate acid, correct? Pair of bronze acid bases differ by proton, yes. Electron pair acceptor is base, electron pair acceptor is acid, no. So this is a false statement only. And arhine is series of confined aqueous solution. Yes, it is confined for aqueous solutions only. 745 beta. ఇంత టఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏం అడగకపోవచ్చు బేట పాలిటెక్నిక్లో. కొన్ని క్వశ్చన్స్ యూస్ఫుల్ ఉంటాయి, కొన్ని ఇంత హార్డ్గా ఏం రావు. ఇది ఫౌండేషన్ బేట. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కాంపౌండ్స్ ఫార్మ్స్ ఏ కాంప్లెక్స్ సాల్ట్ అండ్ డస్ నాట్ ప్రెసిపిటేట్ విత్ AgNO3? కాంప్లెక్స్ సాల్ట్ని ఫామ్ చేసేది AgNO3తో ప్రెసిపిటేట్ అవ్వండి ఏంటి? సో ఈ క్లోరిన్స్ అన్నీ బట్ ఈ క్లోరిన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా, క్లోరిన్స్ అన్నీ AgNO3తో ప్రెసిపిటేట్ అవుతాయి, AgCl ఫామ్ చేస్తాయి. బట్ ఇది మాత్రం ప్రెసిపిటేట్ అవ్వదు, సో AgClని ఫామ్ చేయదు అది. ఓకేనా? ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బేటా, what is the conjugate base of H2PO4 minus? H2PO4 minus యొక్క కాంజుగేట్ బేస్ ఏంటి? Head of Vedantu is what beta? Like CEO of Vedantu is Vamsi Krishna sir, and my salaries they are giving, I am taking, that's it. Yes beta, HPO4 minus 2, HPO4 minus 2 is the correct answer. HPO4 minus 2 is the correct answer, right? Clear. Next question, the pH of blood is రక్తం యొక్క pH ఏంది? ఓకే మోహన్. ఎస్ బేటా. నితిన్ వెరీ గుడ్, డోరా వెరీ గుడ్, పుష్ప వెరీ గుడ్, శ్రావ్య వెరీ గుడ్, సౌమ్య, రితిక వెరీ గుడ్ బేటా, హిమా వెరీ గుడ్. సో 7.3 pH of blood is what beta? 7.3. that is the answer, right? So last question for the session, which salt will result from the reaction KOH and HNO3? ఏ సాల్ట్ ఫామ్ అవుతుంది? yes Mohan, very good. So what is the answer here guys? Yes Nitin, very good. Rai Kindi Chandrika, very good. Shravya, very good. Dora, very good. Hima, very good. So this is what beta? KNO3. KNO3 is the answer. Okay na? So that is the answer for this. ये तो clear है ना बेटा?
సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్ బెటర్ టుడే సెషన్. ఓకేనా, ఈరోజు సెషన్ మనకి కంప్లీట్గా సక్సెస్ఫుల్గా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ నేర్చుకోవడం జరిగింది. ఓకేనా, సో టుమారో విల్ హ్యావ్ అనదర్ సెషన్ అండ్ టుడే విల్ బీ హ్యావింగ్ వీక్ క్విజ్ at 7:45. 7:45కి మనకి క్విజ్ ఉంది. సో డోంట్ neglect that quiz. So more questions are there and more exciting questions are there in that quiz. Okay, so see you in the next session at quiz 7:45 sharp. 7:45 will be having quiz. Okay now, and have a great day for you today and see you in the next session. Bye bye everyone till the time, and tomorrow also we'll be having some rocking sessions. Okay guys, chalo, let's wind up this session and today, and tomorrow we'll meet with another interesting topics, and today we'll meet another interesting quiz. Okay, bye bye everyone, have a great day. Bye bye. Yes guys, so కుదిరితే ఒక లైక్ కొట్టేసేయండి, and winding up the session. Bye bye and have a great day.